collision theory அப்படின்னா, so actually collision according to this theory, the reactants means it may be in atoms, ions or molecules, okay, collide with one another to bring about the chemical change. அந்த collision நடந்தாதான் வந்து chemical changes நடக்கும் according to this collision theory. அப்போ during the collisions என்ன ஆகும்னா old bond வந்து it breaks, okay, and new bonds are formed. அதாவது இந்த bonding வந்து rearrangement வந்து நடக்கும். அதே மாதிரி the number of collisions which takes place per second in the reaction mixture, which is called its collision frequency. Okay, so இப்போ frequency-னா நமக்கு தெரியும். So இப்போ அதே மாதிரி collision frequency-னா, so இப்போ number of collisions that takes place per second. Okay, number of collisions per second. Collisions per second. So this is called, it's in the reaction mixture, of course. Okay. So this is collision frequency. Collision frequency, which is denoted by the letter Z. Okay. If the collision frequency is high, for example, if a gaseous reactions எல்லாமே gas ஆ இருக்கும். So அந்த மாதிரி gaseous reactions எல்லாம் பார்த்தோம்னா it will be it's around 10 power 25 to 10 power 26. The collision frequency வந்து 10 power 25 to 10 power 26 ஆகும் in gaseous mixture, in gaseous reaction mixture. The collision frequency வந்து it would be it's 10 power 25 to 26 இருக்கும். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப high. Okay. So if all these collisions were effective, the reactions வந்து completed within no time. இப்ப எல்லா பொல்யூஷன்ஸுமே வந்து ப்ராப்பரா இருந்துச்சு, எஃபெக்டிவா இருந்துச்சுன்னா ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து வித்தின் அ செகண்ட் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துரும். ஆனா அப்படி நடக்கிறது இல்லை இல்லையா? ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா, ஹென்ஸ் ஆல் த கொலிஷன்ஸ் இன் ரியாக்ஷன் மிக்சர் ஆர் நாட் இஃபெக்டிவ்னு அர்த்தம். எல்லாமே எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸ் கிடையாது. கொலிஷன்ஸ் வந்து இருக்கும், பட் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸா இருக்காது. எஃபெக்டிவ் கொலிஷனா இருந்தாதான் ஸோ த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபர்தரா வந்து ப்ரொசீட் ஆகும். ஓகே, that if the chemical reactions should take place, the collision should be effective. Okay, the collisions which bring about the chemical reactions are known as effective collisions. Okay, so the collisions which bring about chemical reactions. Chemical reactions or effective collisions. So effective collisions இருந்தாதான் reactions வந்து ப்ராப்பரா வந்து நடக்கும். Okay, so that is called as an effective collision. Okay, so what are the factors which fulfill the effective collisions? There are two factors which is a reason for two factors or two conditions for which the effective collisions takes place. அதுல ஒண்ணு வந்து its energy condition. One of the condition is its energy condition. So by energy condition means the reacting species must have sufficient energy to break the bond. அந்த கொலிஷன்ல என்ன ஆகும், பாண்ட் பிரேக் ஆகி நியூ பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ரியாக்ஷன்ல இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து அந்த பாண்டை பிரேக் பண்ற அளவுக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி சஃபிஷியண்டா வந்து எனர்ஜி இருக்கணும். That means to make the collision effective. Okay, the minimum amount of energy possessed by the colliding molecules to bring about a chemical change, which is called threshold energy. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், மினிமம் எனர்ஜி வந்து தேவை எல்லாத்துக்குமே. அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் வந்து இட் இஸ் threshold energy. ஸோ இப்போ இங்கேயுமே அதுதான் threshold energy மினிமமா இருக்கும்போது தான் ஸோ எஃபெக்டிவ் collision வந்து நடக்கும். Effective collision. So this ET na threshold energy. Okay, so the molecules which have energy which is equal to or greater than the threshold energy can only bring about the chemical reaction. Okay, in a gaseous reaction, only a small fraction of molecules have energy which is equal to or greater than effective threshold energy value. Okay, ஸோ அப்போ இந்த கேஷியஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய கொலிஷன்ஸ் இருக்கும், பட் எஃபெக்டிவா வந்து ரொம்ப இருக்காது. ஓகே, ஸோ ஏன்னா
fast moving particles spaces நிறைய இருக்கிறதுனால ஸோ அப்போ வந்து அதனோட collisions வந்து அது ப்ராப்பராக வந்து இருக்கும். Okay, so this is the first condition for effective collision. Second condition வந்து என்னன்னா ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன். இந்த ஓரியன்டேஷன் வந்து ப்ராப்பரா இல்லை அப்படின்னா அதாவது அது அது இருந்தா மட்டும்தான் எனர்ஜி வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரெஷோல்ட் எனர்ஜியா இருந்தா கூட ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் இல்லை அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் சொல்யூஷன் வந்து இருக்காது. ஓகே, ஸோ ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The reacting molecules must collide in a proper orientation so that the old bonds break and new bonds are formed. Okay, the proper orientation and improper orientation na enna? So அப்ப proper orientation நம்ம ஒரு diagrammatic-ஆ வந்து நம்ம explain பண்ணலாம். So this is proper orientation. இப்போ Xன்றது வந்து ஒரு molecule, அதே மாதிரி இப்போ Yன்ற ஒரு molecule, இது ரெண்டுமே reactant னு வச்சுக்கலாம். So this is Y. இது close ஆ so this is Y. Okay, so whenever these two are collide என்ன ஆகும்னா proper orientation இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So this is X, Y and this is X and this one X, Y. So இப்போ இது வந்து எப்படி வந்து bond form ஆகும்னா so this is X, Y plus X. So this is actually gap. So this is proper orientation. So இப்போ இது வந்து ரெண்டுமே collide ஆகும். So this is proper orientation இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ அதே இது improper orientation எப்படி இருக்கும் அதையும் நம்ம diagrammatic-ஆ வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். So improper orientation so இது எப்படி இருக்குன்னா so this is X. Okay, so this is X collide with Y. Collide with Y. So இப்போ improper-ஆ இருக்கும்போது so அது வந்து இப்படிதான். Okay. So இப்போ X and then Y and then Y. So இப்போ இங்க என்ன ஆகும்னா it's no reaction. So it cannot bring about the chemical change. Okay, so this is improper orientation. So இப்போ improper orientation இருந்துச்சுன்னா molecules with energy which is equal to or greater than the threshold energy but no proper orientation means so they will not form products. Okay, so from collision, according to collision theory, the reaction rates reaction which is proportional to effective or collision frequency. Okay, so according to this collision theory, rate of reaction. So the rate of reactions which is directly proportional to collision frequency. The collision frequency means it's an effective collision frequency. Okay, so அப்படி இல்லைன்னா so இதை equate பண்ணணும்னா it must be multiplied with proportionality constant F. Okay, where F represents the fraction of total collision. So this is a fraction of ஏன்னா எல்லா collisionமே effective கிடையாது, அதுல ஒரு fraction தான் இருக்கும். So அதுதான் அது வந்து F. Okay, fraction of the total collisions. So இப்போ இதுதான் வந்து it is a collision theory னா இதுதான். பட் இந்த கொலிஷன் தியரியை எஃபெக்டிவா கொடுக்கறதுக்கு நம்ம இந்த ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் பார்த்தோம், எனர்ஜி பார்த்தோம். பட் அதை தவிர இன்னும் சில ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அது என்ன ஃபேக்டர்ஸ்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் இட் பிளேஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சாலிட் ரியாக்டன்ட். ஒரு ரியாக்டன்ட் வந்து இட்ஸ் அ சாலிடா இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சாலிட் ரியாக்டன்ட். So this is actually very important factor for heterogeneous reaction. Okay, heterogeneous reactions involving a solid as one of the reactant. Okay, so the rate of such a reaction increases with increase in surface area of the solid reactant. Actually, reaction increases with surface area of solid reactant. The rate of reaction is the rate of reaction which is directly proportional to surface area of solid reactant.
சாலிட் ரியாக்டன்ட். இப்போ வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆர்கானிக்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. ஹைட்ரோஜனேஷன் ரியாக்ஷனில் வந்து addition of hydrogen which is takes place in the presence of powdered nickelன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நார்மலாக இருக்கிற அந்த ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற அந்த நிக்கலை விட பவுடர்ட் நிக்கலுக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா இட்ஸ் மோர்ங்கிறதுனால ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்டராக நடக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம டெய்லி லைஃப்லேயே நம்ம பார்க்கலாம். அந்த வுட்டு ஷேவிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்றது, அந்த தூள்னு சொல்லுவாங்க, மரத்தூள். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் burn more rapidly than the log. அந்த விறகு கட்டையை விட அந்த விறகு தூளா இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து எரிஞ்சிரும் இல்லையா. ஸோ பிகாஸ் அது வந்து அந்த பீசஸா இருக்கிறதுனால அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இட் வில் பி மோர். அதே மாதிரி இப்போ கோல்டு, இப்போ வந்து கோல் எடுத்தோம்னா கோல் வந்து டஸ்டா இருந்துச்சுன்னா இட் burns faster than the piece of coal. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால எப்படி ரியாக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறதுக்கு நமக்கு டெய்லி லைஃப்ல நம்ம பார்க்கறது. ஓகே, வந்து இங்க வந்து ஹைட்ரோஜனேஷன் ரியாக்ஷன் கொடுக்கலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எது வேணா கொடுக்கலாம். burning ஆஃப் wood shavings இது கூட கொடுக்கலாம். Shavings burns more rapidly, more rapidly than log of wood. So இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள். Surface area is one of the factor. So the next factor பார்த்தோம்னா radiation. Okay, so exposure to radiation. Exposure to radiations. If rates of certain reactions can increase by absorption of photons in a particular radiation. அந்த photon absorb பண்றதுனால so அதோட reactivity வந்து increase ஆகும். Such reactions are called it's a photochemical reactions. I think you are familiar with the photochemical reactions. So photochemical reaction அதுவும் வந்து one of the reason to increase the rate of reaction. Okay, இங்க வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் எது வேணா கொடுக்கலாம். ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரின் கேஸஸ் do not combine with each other on dark, but ஆனா இதே ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரின் வந்து will combine in the presence of sunlight or photons on the photochemical reaction. So it will combine and forms a hydrogen chloride gas. Okay, so the exposure of radiation is also one of the factor. இந்த ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸுக்கு வந்து நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் இப்போ ஈவன் 10th கூட படிச்சிருப்பீங்க. சில்வர் குளோரைடு வந்து ஸோ இட் வில் டெக்கம்போஸ், ஈஸியாக வந்து டெக்கம்போஸ் ஆகிடும். எனி டவுட்பா? இப்போ அதே மாதிரி யூஸ்வலி photochemical reactions proceed through chain reaction mechanism involving free radicals at atoms. So free radicals atoms வந்து involve ஆயிருக்கும் photochemical reactions மோஸ்ட்லி வந்து அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா நீங்க செயின் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து இது கூட பார்க்கலாம். இந்த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த presence of sunlight, so we'll get CH3Cl plus HCl. ஸோ மறுபடியும் வந்து இந்த CH3Cl என்ன ஆகும்னா, ஸோ இது வந்து செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி, ஸோ இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ Cl2 it gives CH2Cl2 plus HCl. ஸோ இப்போ இந்த 4 ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து இது கூட நடக்கும். CH2Cl, it's a Cl2, எல்லாமே இந்த presence of sunlight தான். ஸோ it's a CH3Cl, sorry, CHCl3. CHCl3 plus HCl. இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து இது வந்து ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும், இந்த ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ செயின் ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி தான் செயின் ரியாக்ஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் தி சம் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ். இன்னும் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு, கேட்டலிஸ்ட். ஓகே, இட்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட். இப்போ effect of catalyst அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, catalyst change the rate of reaction by their presence.
but their presence is not required for every reaction to occur. இந்த reaction நடக்கணும்னா இது வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணி தான் ஃபாஸ்டன் பண்ணி கொடுக்கும். ஆனா ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கே வந்து கேட்டலிஸ்ட் வேணுங்கிறது கிடையாது. ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் இட் ஸ்பார்க் மீன்ஸ் இட் இன்க்ரீசஸ் தி ரியாக்டிவிட்டி. The catalyst increases the rate of reaction by either decreasing the activation energy or increasing the value of Ornese constant. இந்த Ornese constant பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். Ornese factor and Ornese equations பார்த்தோம் இல்லையா? So that is K is equal to A into e to the power minus EA by RT வந்து பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இதில் இந்த ஏங்கிறது வந்து இட்ஸ் Ornese factor. Okay, Ornese constant. ஸோ effect of catalyst எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it increase. Okay, it increase the rate of reaction by either decreasing the activation energy, or increasing the value of constant Ornese constant, value of Ornese constant. So in that way it affects the reaction. Okay, so இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த பிக்சரைஸ் பண்ணி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். இந்த பிக்சர் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ வித் கேட்டலிஸ்ட் கூட எப்படி இருக்குது, வித்தவுட் கேட்டலிஸ்ட் கூட எப்படி இருக்குது. ஸோ எப்பவுமே எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கிறது தான் வந்து இட்ஸ் a ஸ்டேபிள் ப்ராடக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த கிராஃபை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ எனர்ஜி கேட்டலிஸ்ட்டுக்கும் வித்தவுட் கேட்டலிஸ்ட்டுக்கும் இடையில வந்து இது கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணால் அந்த கிராஃப் வந்து எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி கொஞ்சம் சீக்கிரமே வந்துடும் நமக்கு ப்ராடக்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வித்தவுட் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன் பார்ட் ரெண்டுமே ரியாக்ஷன் நடக்கும், இது ஸ்பீடப் பண்ணி கொடுக்கும் அவ்வளோதான். வித்தவுட் கேட்டலிஸ்ட் வந்து இந்த ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்காங்களே அது. ஓகே. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இதுதான், இந்த இடத்துல இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இதுதான். ஸோ இந்த கிராஃப் மூலம் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ கேட்டலிஸ்ட் இன்க்ரீசஸ் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பை எய்தர் decreasing the activation energy or increasing the value of Ornese constant, or by doing both. Okay, or by doing both.